So they will be oscillating along horizontal direction. So they will not oscillate along, sorry, they will not oscillate along vertical direction. They will not oscillate along horizontal direction. So horizontal direction low net force is zero. If you look at these two T sin theta, how are these two? These two T sin theta are equal in magnitude X horizontal. but opposite in direction. So net force along the horizontal direction is zero. Zero. And anyways, here also I'll represent what is the tension acting along this string, tension T. ఇక్కడ కూడా tension T, point దగ్గర tension T. Now overall entire system is in equilibrium. When the entire system is in equilibrium, net force either you take along horizontal axis or along vertical axis, net force must be equal to zero. ఇప్పుడు net force along the vertical axis, along vertical direction, T minus mg m రాయొచ్చు for mass, for block of mass m, for block of mass m, left side as well as right side, both, okay, on both left and right numbers, on both left and right side, both left and right side. So what I will get? T minus mg must be equal to zero because sigma fy ఎందుకు రాస్తున్నా? Why? Because this is along which axis? Y axis. Y axis. So T minus mg is equal to zero. So I can write T is equal to mg. Let me take this as equation. Now what about for root 2m? Now for middle block of mass root 2m, for this middle block of mass root 2m, what is the net force again? Sigma fy is equal to 0. What is tension? T dash minus root 2 mg is equal to 0, implies T dash is equal to root 2 mg. But E point kuda equilibrium kada. This point is also in equilibrium, is it not? When this point is also in equilibrium, ఇక్కడ tension ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది? T dash. At this point, tension is acting away from this point, that is T dash. And in the upward direction, along the vertical direction, what is the total force acting along y-axis? T cos theta plus T cos theta. ఏం రాయొచ్చు? T cos theta plus T cos theta must be equal to what? This T dash. T dash. T dash place lo నేను రాయొచ్చు. I can write like this. 2t cos theta, because this entire system is in equilibrium, T dash place lo 2t cos theta రాస్తుంది is equal to root 2 mg. Let me take this as equation 2. But what is the value of t from equation 1? From equation 1, t is equal to mg. So is equal to mg here, or mg plus lo t పెట్టండి మీ ఇష్టం. If you want to substitute t is equal to mg, either you can replace t with mg or replace mg with t. ఏదైనా ఒకటే. Now can I cancel t and mg both? Because t is equal to mg. T is equal to mg కదా అన్న, అందుకోసం నేను t ని mg ని క్యాన్సిల్ చేసేసిన. So what is remaining? 2 cos theta is equal to root 2. 2 cos theta is equal to root 2. Now let me show you this. 2, I'm showing here. 2 cos theta is equal to root 2. From this, cos theta is equal to root 2 by 2. Root 2 by 2 is nothing but 1 by root 2. For which angle you will get cos as 1 by root 2? 45 degrees, sir. 45 degrees. So implies theta must be equal to 45 degrees. This is the answer. Okay, this was the question asked. So ఎవరికైనా మీకు క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ వస్తే నాకు పోస్ట్ చేయండి.
నేను డెఫినెట్ గా చూసి రిప్లై ఇస్తాను. Right. So today we'll discuss about the spring force in detail. Spring force discuss చేద్దాం నాన్న. So I hope anyways మీకు నేను భగత్ నేను నీకు పెట్టిన క్వశ్చన్ నువ్వు పెట్టిన క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో నేను రాసింది కూడా నువ్వు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయనా ఇఫ్ పాసిబుల్. అందులో కంటే ఇక్కడ నేను క్లియర్గా ఉంది. అక్కడ నేను ఇవి ఐ థింక్ నేను ఇది చూపించలేదు. రైట్. సో or else you can copy this snapshot తీసుకోండి. ఓకే అన్న. ఎనీవేస్ సో let us discuss about spring force in detail. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ గురించి కొంచెం మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేద్దాము, డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. రైట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, కొంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ గురించి. స్ప్రింగ్ force. For example, I have a rigid support. To this rigid support, one end of the spring is attached and the other end of the spring is attached to the block of mass M. Other end of the spring is attached to the block of mass M. And this is natural length. I did not apply any force on this block to either pull the block or push the block. Name applied. So what is this length called? This length is called as natural length, or you can say original length of the spring. Natural length of the spring. Natural length of the spring. Okay, natural length of the spring. No force. I did not apply any force here. The moment I pull the block with a force F, then the spring will elongate to some extent. The spring will elongate to some extent by applying a force F. Spring will elongate to a certain extent. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటా? లెట్ మీ టేక్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ టు ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. ఇది ఎక్స్టెన్షన్. ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ వరకు తీసుకున్నా. దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఐ విల్ టేక్ యాజ్ ఎక్స్, ఆర్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎలాంగేషన్. ఎలాంగేషన్ అనొచ్చు, ఎక్స్టెన్షన్ అనొచ్చు. So this is elongation, elongated position, So displacement of the block enta indi, displacement of the spring enta indi, x ayindi. Now the moment I release the block, what happens? It will come back to its original position after oscillating for some time. కొద్దిసేపు ఆసిలేట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. అంటే స్ప్రింగ్ లో ఒక ఫోర్స్ డెవలప్ అయింది. ఇన్ స్ప్రింగ్ వన్ ఫోర్స్ గాట్ డెవలప్డ్. దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ది స్ప్రింగ్, విత్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్, ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎఫ్ఎస్ అంటున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, ఆర్ ఐ కెన్ సే రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్. This Fs is nothing but spring force or restoring force. This Fs is called as spring force or restoring force. Restoring force. But what is the direction of this restoring force with respect to displacement? Displacement is towards right side because applied force is towards right side. Displacement of the spring is towards right. Restoring force or spring force developed in the spring is towards left side. So rendu opposite direction lo unnai. Right. What happens when I apply more and more force? If I apply more force on the block, extension Restoring will be force more. will be X.
extension ఏమవుతుంది, elongation ఏమవుతుంది, when I apply more force on the block, extension will also increase. So ఎస్ సార్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. right, so restoring force would increase it, then restoring force also increases. So I can say that this restoring force or spring force is directly proportional to displacement but acting in the opposite direction. This negative sign indicates that the spring force or restoring force acts in the opposite direction to the elongation or extension. So Fs is equal to Fs is equal to, I will get some constant minus k into x, minus k into x, where this k is a proportionality constant. Proportionality constant called ఏమంటామంటే spring constant అంట. Spring constant, or sometimes it is also called as force constant. కొత్త కొత్త టర్మ్స్ వస్తుంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు ఆర్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ సార్ అనొచ్చు. ఒకసారి కే అంటే ఇది చెప్పరా సార్? అదే కే అంటే కే ఈజ్ వన్ కాన్స్టెంట్. దేంట్లో డెవలప్ అయింది ఆ కే అనేది? ఈ ఫోర్స్ దేంట్లో డెవలప్ అయింది? ఫోర్స్ అనేది restoring force is developed in the spring. So this spring force is directly proportional to the elongation of the spring but acting in the opposite direction. So minus sign పెడుతున్నా. So what is this k called? K is called as proportionality constant. దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చినాం మనం. What is the name given to this proportionality constant? As it is produced in the spring, that is why it is called as spring constant or force constant. Force constant, right? ఓకే సార్. And this value of k depends upon the spring. See, oka spring like let's say it is made up of steel. Oka spring, let's say it is made up of copper. So k, this spring constant, it depends upon the nature of material. Spring constant depends upon what? Nature of material. I can say that spring constant depends upon the spring. Simply I can say that, let me write here, spring constant then we depend on spring constant depends upon the spring. What we use, spring ఏది యూజ్ చేస్తామో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. Spring constant depends upon the spring, right? And this negative sign, what about this negative sign? Negative sign indicates that restoring force or spring force is opposite in direction to the direction of displacement or elongation ki restoring force అనేది opposite direction లో యాక్ట్ చేస్తుంది. Displacement is towards right side, restoring force is towards left side, and that is the reason I have indicated with a negative sign. This negative sign indicates that restoring force and displacement or elongation are opposite in direction. మరి ఒకవేళ నేను కంప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Instead of pulling the block, if I push the block towards left side, what happens? Let's see. సో ఇక్కడ నాకు ఏం డెవలప్ అయిందన్నా, ఈ ఎఫ్ఎస్ అనేది ఎఫ్ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ అంటున్నా.
spring force and the value anta, that is the value, that is nothing but kx. Now if I compress this spring, what happens? If I compress this spring, it means Distance decreases, sir. if దగ్గరకు I వచ్చేస్తుంది compress సార్ this ఇట్లా spring, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎఫ్ఎస్ అనేది మైనస్ కేఎక్స్ అవుతుంది సార్. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా మైనస్ kx అవుతుంది, అప్పుడు కూడా మైనస్ kx. దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ లెంత్, దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ లెంత్, న్యాచురల్ లెంత్ అంటున్నా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ స్ప్రింగ్ ని నేను కంప్రెస్ చేస్తే దగ్గరకు వచ్చింది. లెట్స్ సే బ్లాక్ హ్యాస్ కమ్ దిస్ మచ్, దిస్ ఇస్ మాస్ m, దిస్ ఇస్ రిజిడ్ సపోర్ట్, ఇక్కడ ఉంది. నేను ఇట్లా కంప్రెస్ చేసిన బై పుషింగ్ ఇట్, బై పుషింగ్ ది బ్లాక్ inside so that the spring got compressed. Then the moment I release this pushing force, the moment I release this pushing force, this block will oscillate to some extent for some time, and it will come to its original position, right? మరి ఇప్పుడు నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అయింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ టు ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్. సో ఇది, దిస్ ఈజ్ x and this is in compressed position. This is in compressed position. X is nothing but displacement, compression antam. X is nothing but displacement. Now how the force developed in the spring? Force will be developed in the spring in this direction, Fs. Because x is towards left side, displacement is towards left side. The moment you release this pushing force, Fs developed in the spring will push the block again to the right side. So Fs anedi restoring force anachu or spring force anachu, which is developed in the spring, which always acts opposite in direction to the displacement of the spring, right? So Fs is always opposite in direction to the displacement of spring. Adi gurtu. So here again I can write this restoring force is equal to minus kx. This Fs is acting towards right side, displacement is towards left side. Okay. Okay. Now, very, very important point to be remembered. Ideal string గురించి నమ్మ. Ideal string. Massless. Frictionless. Inextensible. 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 Yes, inextensible. Massless and inextensible. Though spring is extensible, extend అవుతుంది. But ideal spring, when I talk about ideal spring, which is equivalent to ideal spring, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఐడియల్ స్ప్రింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఐడియల్ స్ప్రింగ్ is equivalent to what? Ideal string. Very, very important point to be noted. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐడియల్ స్ప్రింగ్, ఐడియల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఎనీవేస్ విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ అబౌట్ ఐడియల్ కేసెస్ ఇన్ ఫిజిక్స్, ఐ మీన్ ఇన్ మెకానిక్స్. మోస్ట్లీ నీట్ పరంగా ఐడియల్ కేసెస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఐడియల్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వివాలెంట్ టు ఐడియల్ స్ప్రింగ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let me show you a block is suspended by means of a spring. A block is suspended by means of a spring. A block of mass m is suspended by means of a string, and it is in equilibrium position. What is the weight of the body? Weight of the body always acts vertically downwards. Mg is acting vertically downwards. Now what is the tension produced in the spring? Tension is always away from the object.
At this point of contact, tension will be like this. At this point of contact, away from the point of suspension, point of contact, right? నేను ఒకవేళ here I'm talking about ideal string. If I consider a point, some point P అనుకుందాం. At this point P, if I ask you, what is the value of tension? At point P నాకు టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి? T sir. ఇదే ఎందుకు టీ? T sir. Because For ideal string ideal sir. string, tension remains same throughout. అంటే Constant. నేను పాయింట్ P దగ్గర if I write here పాయింట్, ఈ పాయింట్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ లా అనుకుంటే ఇక్కడ T వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? mg. పైన T వాల్యూ దిస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? mg. ఎందుకు mg? ఇది ఎక్స్టెండ్ అవ్వట్లేదు. This is not extending. When it is not extending, can I say that this string is at rest? The string మొత్తం రెస్ట్ ఆర్ బ్లాక్ మొత్తం సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, when the system, entire system itself is at rest, net force at point P ఏముండాలన్నా? What is net force at point P? Net force must be equal to 0. అంటే Zero, కింద sir. నాకు T is equal to mg యాడ్ చేస్తే పైన కూడా నాకు ఎంత ఉండాలి? T must be equal to what? mg. What is net force here? MG sir. 0. Zero. Force is 0 అన్న. Net force is ఒకటి upwards ఉంది, ఒక downwards ఉంది. ఒకటి upwards, ఒక downwards. So how can I write net force? Sigma F is equal to capital T upward direction minus T downward direction. This must be equal to 0. అంటే నేను throughout the spring, any point you take on the string, their tension remains constant, and that should be equal to what? mg. That MG should be sir. equal to what? mg. అదే నేను స్ప్రింగ్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I consider a spring, ideal spring, I am talking about ideal spring, right? Ideal spring లో కూడా, I mean, this is again ideal spring. I am considering one point. స్ట్రింగ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పరా సార్? ఏందన్నా? స్ట్రింగ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పరా సార్? జనరల్ గా అయితే మనకి ఐడియల్ కాకుండా స్ప్రింగ్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు మనం. స్ప్రింగ్ క్యాన్ బి ఎక్స్టెండెడ్. ఇస్ ఇట్ నాట్? ఈజీగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, బట్ ది సేమ్ వే ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. స్ప్రింగ్ ఎక్స్టెండ్ అయినట్టు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా? స్ట్రింగ్ తెగిపోవచ్చు సార్. తెగిపోతుంది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టిఫ్నెస్, దానికి ఐ మీన్ స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ మనకి స్ప్రింగ్ లో కూడా స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్, బట్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి, రైట్? సో ఇన్ బోత్ కేసెస్, బట్ వెన్ ఐ కన్సిడర్ ఐడియల్ స్ప్రింగ్ and when I talk about ideal string, I can say that both are equal. అంటే ఇక్కడ నేను ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా? పాయింట్ P దగ్గర నేను ఏమని చూపించిన? ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, స్ట్రింగ్ లో ఏ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? టెన్షన్. Tension. What is the force that is developed in the spring? Restoring force. Spring force or restoring force, right? So in this spring I have considered one point P. Ikkada point P, this is point P. ఈ పాయింట్ P ని ఇక్కడ సెపరేట్ గా చేసి చూపించిన. ఇక్కడ T is equal to mg, T is equal to mg. If I consider this as ideal spring, and if I take one point Q in the ideal spring, on this point Q, just like point P దగ్గర నాకు ఇక్కడ ఏమేమి ఫోర్సెస్ డెవలప్ అయినాయి? ఇక్కడ T is equal to mg, ఇక్కడ T is equal to mg. ఇక్కడ నాకు ఏం ఫోర్స్ డెవలప్ కావాలి? ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం ఫోర్స్ డెవలప్ కావాలి? ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ ది హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ FS టెన్షన్ minus kx and here kx sir. ఎక్కడైనా మైనస్ కేఎక్స్.
నేను ఇటు సైడ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఎస్ తీసుకుంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి? డిస్ప్లేస్మెంట్ షుడ్ బి opposite to the spring force, sir. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇటు ఉంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటే ఉండాలి. Left side, sir. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ దీని మీద, ఈ పాయింట్ మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు సైడ్ యాక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది? దిస్ పాయింట్ ఈస్ కమింగ్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ నేను ప్లస్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నా, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకుంటా. వాట్ ఈస్ ది నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ క్యూ అనుకోండి. నేను ఈ పాయింట్ క్యూ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఫోర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఎఫ్ఎస్. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ సైడ్ ఉండాలి? టువర్డ్స్ రైట్ ఉండాలి. Right side. Towards, yes, sir. టువర్డ్స్ రైట్ నేను స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ చూపిస్తున్నా. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ ఉండాలి? టువర్డ్స్ Towards లెఫ్ట్ left side. ఒకటి ఎక్స్ తీసుకు, ఇది మైనస్ ఎఫ్ఎస్ నా. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ చూడండి, ఫోర్స్ ఈస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్? Left, sir. ఫోర్స్ ఈస్ Left టువర్డ్స్ side. లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ ఎఫ్ఎస్ అనుకుంటా. దిస్ ఈస్ మైనస్ ఎఫ్ఎస్. మైనస్ ఎఫ్ఎస్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా యూ ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ ఎఫ్ఎస్? జనరల్ గా మైనస్ కేఎక్స్ రాస్తాం. Minus kx. Yes, sir. Yes, sir. మైనస్ ఎఫ్ఎస్ రాస్తే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కేఎక్స్ అయింది. Plus What you are K. getting? ప్లస్ కేఎక్స్. Kx. ప్లస్ అంటే ఎక్స్ పాజిటివ్ వచ్చిందా? ఎక్స్ ఈస్ పాజిటివ్. ఎక్స్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్ ఈస్ నెగటివ్. Negative. ఎఫ్ఎస్ నెగటివ్ అండ్ ఎక్స్ పాజిటివ్. When fs sir, is yes, sir. negative, x is positive. Point q దగ్గర fs is positive towards right side, then x will be Negative. negative. Now what is the net displacement? X minus xj. 0, sir. 0, sir. Equal. Net force. Net force. 0, sir. Net Zero, force sir. also 0. Like here, t minus t is 0 at rest. Fs minus fs is 0. So that is the reason we treat ideal spring which is equivalent to ideal string only in case of ideal things. Ideal cases మాత్రమే మనకి ideal spring is equivalent to what? Ideal string. Anyways మనకి ఇవే ఉన్నాయి అన్న, మనకి సిలబస్ లో ఇవే ఉంటాయి. హైయర్ స్టడీస్ లో మీరు if you want to study more about, if you want to do research, then we'll have different tensions, different spring constants, right? అట్లా తీసుకుంటాం. ప్రజెంట్ మనకి ఐడియల్ కేసెస్ గురించే మాట్లాడతాం, రైట్? సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ లెట్ మీ గివ్ యూ. సో త్రూ అవుట్ ది స్ప్రింగ్ వాట్ ఐ కెన్ సే, త్రూ అవుట్ ది ఐడియల్ స్ట్రింగ్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్? Spring force. Throughout the string, throughout the ideal string, throughout the ideal string, Tension. throughout the ideal string, tension T remains same. Now throughout ideal spring, if I consider this as ideal spring, throughout Spring force. ideal spring force or restoring force, spring force Fs remains same. Points గుర్తుపెట్టుకోండి. In case of ideal spring, tension T remains same. In case of ideal spring, throughout ideal spring force Fs remains same. ఓకే, ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. చెప్పండి సార్, మన స్ట్రింగ్ లో అయితే మాస్ యాడ్ చేసినా కానీ మన స్ప్రింగ్ లో మాస్ యాడ్ చేయలే కదా సార్, అందుకనే అది కాన్స్టాంట్ అయింది. ఒకవేళ స్ప్రింగ్ లో కూడా మన సార్ ఒకవేళ మాస్ యాడ్ చేయకపోతే
మాస్ యాడ్ చేయకపోతే స్ట్రింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుందా? అసలు ఎస్ టెన్షన్ సార్, అది ఉండదు. కరెక్టే అంటారు సార్. స్ప్రింగ్ లో కూడా మనం మాస్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తలేము అనే డౌట్ సార్ నాది. స్ప్రింగ్ లో కూడా చెయ్యి నాన్న, ఏం కాదు, చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టు, ఇక్కడ ఇంతకుముందు చేసిన సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, ఇదే కాన్సెప్ట్, నేను ఉంచలేదు. ఫోర్స్ ఇక్కడ ఏం పెట్టు, కానీ ఫోర్స్ మాత్రం ఎంత? అప్లై చేస్తలేం కదా సార్. అవును, ఇక్కడ నేను ఫోర్స్ ఏం అప్లై చేయలేదు. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? జీరో వాట్ ఈస్ సార్. నెట్ ఫోర్స్? జీరో. ఇక్కడ కూడా నాకు నెట్ ఫోర్స్, ఇక్కడ ఫోర్స్ అప్లై చేసిందా? ఇక్కడ నేను నో పుల్ సార్, నో చేయట్లేదు. సార్. లేదు. అప్పుడు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుందా? దిస్ నో ఈస్ ఇన్ సార్, నో. న్యాచురల్ లెంత్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అప్పుడు? నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ జీరో అగైన్ జీరో. ఎస్ సార్. ఐడియల్ స్ట్రింగ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐడియల్ స్ట్రింగ్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐడియల్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి మనం ఏది కాన్స్టెంట్ అంటాము? టెన్షన్ కాన్స్టెంట్ అంటాము. ఐడియల్ స్ప్రింగ్ లో వచ్చేసరికి ఏది కాన్స్టెంట్ అంటాము? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, దెన్ వీ కెన్ గో అహెడ్ ఫర్దర్. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, నౌ లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Example is, I have two blocks A and B. Both are connected by means of a spring whose spring constant is K. What is this K? K is nothing but spring constant. What is this K called? Spring constant. Then we depend on spring constant depends upon Spring force. constant depends upon, not spring force. Spring constant nature. depends upon Spring the nature. nature of నేచర్. depends upon the nature of the spring. అంటే నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అనొచ్చు. ఐ కెన్ సే నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. కాపర్ కి ఒకటి ఉంటది, రైట్? Either it can be extensible, inextensible. రైట్. రైట్, ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ ఏంది అంటే, లెట్స్ సే ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ బి ఈజ్ మూవ్డ్ బై 1 centimeter, find spring force on B. Okay, and second one here. If B is moved by 1 centimeter, B ని ఎట్లా మూవ్ చేద్దాం? వెదర్ యూ పుల్ ఇట్ ఆర్ పుష్ ఇట్. మొత్తానికి ఎంత మూవ్ అయింది? 1 centimeter మూవ్ అయిందా? 1 centimeter మూవ్ అయింది, రైట్? సో వెన్ B is moved by 1 centimeter, పుష్ చేద్దాం, లెట్ us say పుష్ చేద్దాం. B ని ఏ వైపు పుష్ చేద్దాం ఆర్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి, మీ ఇష్టం, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఇన్ దిస్ కేస్ నేను 1 centimeter మూవ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్? 1 centimeter మూవ్ అయిందంటే వాట్ ఈస్ దిస్ 1 centimeter కాల్? Displacement. Displacement. X Displacement, value. sir. This is the value of x. Sir. This is the value of x. Is it not? So, నేనేమంటున్నా, ఏబి అనేది ఉంది, ఏబి బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది? 1 centimeter మూవ్ అయింది. సో either నేను పుష్ చేయొచ్చు ఆర్ లేకపోతే పుల్ చేయొచ్చు బిని. సో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ దిస్ స్ప్రింగ్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ మొత్తం సేమ్ ఐడియల్ స్ప్రింగ్ లో. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇక్కడ నాకు ఎఫ్ఎస్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా నాకు ఎఫ్ఎస్ఏ ఉంటది. అండ్ వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ కోర్స్ కే ఈస్ నాట్ గివెన్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా నాకు ఎఫ్ఎస్ఏ ఉంటుంది. నాకు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కావాలని ఏం చేస్తాం? ఎఫ్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు K into X, sir. K into X. ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు K into X.
సో ఏమవుతుంది, వాట్ ఐ విల్ గెట్ 1 సెంటీమీటర్ మూవ్ అయింది, 1 సెంటీమీటర్ Yes, డిస్ప్లేస్ sir. అయింది. కే వాల్యూ రావాలి కదా సార్. ఎక్స్ అంటే మనం 1 తీసుకోవచ్చు. కేనే అనుకుందాం, కేనే అనుకుందాం. కే వాల్యూ నేను ఏమి ఇవ్వలేదు, రైట్, కే అనుకుందాం. దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్ఎస్? 0.01, sir. 0.01 K. K into 0.01. అంటే 0.01 రాసినప్పుడు న్యూటన్ లో వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ Yes, ఫోర్స్ sir. ఇన్ డైన్, కే ఇంటూ 1, sir. 1 Direct. అంటే ఏం రాసింది? కే డైన్ 0.01 K Newton. This is also equal to what? 0.01 K Newton, because I have converted this centimeter, 1 centimeter ni 0.01 meter laga express cheste 0.01 K. This is n and a normal force on Newton. This is Newton. Okay, let me write completely. 0.01 K Newton. సార్ మనం Okay. మైనస్ కేఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది సార్. ఏదైనా తీసుకుంటాం, ఏదైనా తీసుకుంటాం. నేను ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కన్సిడర్ చేస్తాను. నెగటివ్ సైన్ ఏం చెప్తుంది మనకి? నెగటివ్ సైన్ జస్ట్ టెల్స్ వాట్? ఇట్ జస్ట్ Direction. టెల్స్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్, అంతే. బట్ హియర్ ఆల్వేస్ ఐ విల్ టేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. టేకింగ్ దట్ వాల్యూ విల్ బి ఇన్ పాజిటివ్ ఓన్లీ సార్, లైక్ అంటే డైరెక్షన్ తీసుకుంటే వాల్యూ విల్ బి ఇన్ పాజిటివ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే ఎప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆల్వేస్ will be equal to magnitude of minus kx is equal to simply plus kx. నేను magnitude తీసుకున్నప్పుడు direction తీసుకుంటున్నా, కన్సిడర్ చేస్తున్నా. when I consider magnitude, direction is not required, but negative sign just tells about direction మాట్లాడినప్పుడు then I can take negative sign direction తీసుకుంటే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ b ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ 1 సెంటీమీటర్ మూవ్ చేస్తే, if I move the block B towards left side by 1 centimeter, if I consider the direction, restoring force developed in the spring will be towards right side or left side? Right side, sir. Right side, sir. Right side. By how Right much? 1 centimeter. By how much? కేఎక్స్. Kx. K into what is the displacement moved? -1, sir. Ali minus this Because for it the is moving. కేఎక్స్ Yes, sir. don't say minus. K, నేను 1, ఆల్రెడీ sir. Okay, sir. ఎందుకు b ఎట్లా మూవ్ అయింది? b ఎట్లా మూవ్ అయింది? Left Left side. side, sir. Left side, By how sir. much it has moved? By how much 1 it has centimeter. moved? 1 1 centimeter. centimeter. So restoring force will be acting towards right side, Right side. and its value right side అన్నప్పుడు నాకు డైరెక్షన్ వచ్చేసింది. అక్కడ మళ్ళీ మైనస్ అనకండి, లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా కాబట్టి రైట్ సైడ్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వాల్యూ దెన్? k into 1. k into 1 అంటే ఎంత వచ్చింది? ఇట్ ఇస్ k dynes. ఒకవేళ నేను a మూవ్ చేస్తే instead of b, if I move a towards b by 1 centimeter, what is the value of restoring force or spring force developed in the spring? K into 1 sir, K1. Sir. Same. Nothing will be Yes, sir. changed. Either you move b or move a, spring constant, spring force will be same. ఏదైనా మూవ్ చేయండి. కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ ఇది, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్. whether I can move b towards a by 1 centimeter or I move a towards b by 1 centimeter, spring force value will be equal to k into 1 dyne or k dyne antamu, provided the spring constant is k for the spring. ఒకవేళ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ నేను k తీసుకుంటే నాకు k వచ్చింది, రైట్. ఒకవేళ ఇట్లా కాకుండా ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ సినారియో చెప్తాను. అనదర్ సినారియో ఈస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఇఫ్ b is moved by 1 centimeter, I asked find the value of fs on b and also on a. ఏలో కూడా నాకు అంతే వస్తుంది, ఏలో కూడా నాకు అంతే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నాకు fs is equal to k into 1 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా నాకు fs is equal to k into 1 వచ్చింది. అంటే నాకు ఎంత వచ్చింది? k dyne వచ్చింది.
K dyne. This is also equal to what? K dyne. అంటే మీనింగ్ ఏంది? Fs on B is equal to ఎంత? K dyne. Fs on A is equal to how much? K dyne. Fs on A is also equal to K dyne. Now let me give you another example. ఒకటి మీకు ఏం చూపిస్తున్నా అంటే సేమ్ సినారియో A and B, both blocks are connected by means of a spring whose spring constant is K. Right. Now here question is, A is moved by 0.25 centimeter. ఎంత? A ఎంత మూవ్ అయింది? 0.25 centimeter, and B is moved by 0.75 centimeter. In this case, I want Fs is equal to how much? B is moved by 0.75 centimeters. And how they, A ఎంత మూవ్ అయింది? 0.25 మూవ్ అయింది. B ఎంత మూవ్ అయింది అంటే 0.75 మూవ్ అయింది. Then what is the value of Fs? In this formula, Fs is equal to minus Kx lo, what is this x called? Displacement. Or total elongation. Total elongation కావచ్చు, total compression కావచ్చు. X is what? X is nothing but displacement. This displacement is nothing but total elongation అనొచ్చు, or I can say total compression అనొచ్చు. మరి ఇక్కడ A ఎంత మూవ్ అయింది? 0.25 centimeter. B ఎంత మూవ్ అయింది? 0.75 centimeter. What is the total displacement moved by both the blocks? 1 centimeter, sir. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 1, sir. K dyne, 1, sir. sir. సేమ్ K dyne. స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నా. Right. Now let me find out what is the total displacement or total displacement in this case. Total displacement by both A and B is the, or I can say total compression కావచ్చు, total elongation కావచ్చు, ఏదైనా తీసుకోండి మీ ఇష్టం. బట్ total displacement ఎంత అయింది? ఇది 0.25, ఇది 0.75. So total displacement is equal to 0.25 plus 0.75, which is equal to 1 centimeter again. Therefore, if I ask you restoring force is equal to K into X. I am writing magnitude only. X ఒకవేళ left side ఉంటే then force will be towards right side. X ఒకవేళ right side ఉంటే force will be towards left side. Right? Fs is equal to Kx. Now K into total elongation is 1. So again I'm getting as K dyne. Right? Now what is Sir, the both A in same direction, sir. Both A and B moved in same direction, sir. A and B opposite direction మూవ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం ఎక్కడ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు A and B కంప్రెస్ చేస్తారా? కంప్రెస్ చేస్తే ఇది ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది? ఓకే, లెట్ మీ షో యు. A అనేది ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది? 0.25 సెంటీమీటర్. B ని ఇటు మూవ్ చేస్తున్నా, ఎంత మూవ్ అయింది? 0.75 సెంటీమీటర్. ఇప్పుడు నాకు కంప్రెస్ అయింది.
స్ప్రింగ్ ఏమైందన్న, స్ప్రింగ్ గాట్ కంప్రెస్డ్. వెన్ స్ప్రింగ్ గాట్ కంప్రెస్డ్, హౌ ది రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి డెవలప్? దగ్గరకు వచ్చింది కదా, స్ప్రింగ్ దగ్గరకు వచ్చింది, ఇట్లా వచ్చింది ఎస్ సార్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇది ఏ అనుకుంటే నాకు ఇట్లా వచ్చింది అన్న పొజిషన్. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక్కటేమో రైట్ సైడ్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ రైట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు, ఇట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇట్ సైడ్ స్ప్రింగ్ ఏ నెట్ పుష్ చేయాలి? టు ది లెఫ్ట్ సైడ్ సార్. సార్ ఆపోజిట్. పుష్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ది అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ పుషెస్ బి టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. Right side, sir. because displacement is towards left side, force will be towards restoring force developed in the spring will be towards right side. E block A మీద displacement is towards right side, then the force will be towards left side. But overall గా నేను ఐడియల్ స్ప్రింగ్ లో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ సేమ్ అన్నా, త్రూ అవుట్ ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ సేమ్. అంటే నాకు ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుందో ఇటు సైడ్ కూడా స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంతే అన్నమాట. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంతే ఉంటుంది. Yes, sir. Same, ఫోర్స్ sir. రిమైన్ సేమ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఓవరాల్ గా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది? ఇక్కడ 0.25 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ 0.75. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్లా కాకుండా నేను ఏని పుల్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ పుల్ ఏ అండ్ బి, ఇఫ్ ఐ పుల్ ఏ అండ్ బి, ఐ కెన్ షో యూ ది అదర్ వే ఆల్సో. I can show you the other way. ఇట్లా పుష్ చేయకుండా ఇఫ్ ఐ పుల్ బ్లాక్ ఏ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0.25 సెంటీమీటర్. ఇఫ్ ఐ పుల్ బ్లాక్ బి, ఓకే, పుల్ బ్లాక్ బి అంటే అటు సైడ్ పుల్ చేయాలి, రైట్? ఇట్లా పుల్ చేస్తాం. పుల్ బ్లాక్ బి టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమన్నా? 0.5 సెంటీమీటర్. Now what happens to the spring? What happens to the spring this time? Spring will elongate. Spring will elongate. Now spring is elongating. Displacement its side left side unna. Spring restoring force at develop. Restoring force will be towards the right side. Now displacement of this block is towards right side. Restoring force will be towards left side. And overall the spring లో డెవలప్ అయిన ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ అంతే ఉండాలి. In this case, what is the net displacement? Net displacement again 0.25 plus 0.75. 0.25 plus 1 వస్తుంది. I mean, ఇట్లా తీసుకోండి. మ్యాగ్నిట్యూడ్, వేర్ కన్సిడరింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. డిరెక్షన్ ఎప్పుడు నెగటివ్ సైన్ ఎప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం? Negative sign will consider only when I talk about the direction of displacement and restoring. Okay, so ఎట్లా తీసుకోండి మీ ఇష్టం. చెప్పనా సార్ మనం మాస్టర్ ఎంత తీసుకోం సార్? మాస్టర్స్ ఏ అండ్ బి మాస్టర్స్ కన్సిడర్ ఎంత సేమ్? బ్రేక్ అయింది సార్. మనం ఏ అండ్ బి మాసెస్ కన్సిడర్ ఎంత సేమ్ సార్ స్ట్రింగ్ లో? స్ప్రింగ్ లో ఏ అండ్ బి మాసెస్ కన్సిడర్ చేయం కదా సార్? ఎందుకు? మనం మాసెస్ కన్సిడర్ చేస్తలేం కదా సార్, ఓన్లీ ఫోర్స్ అండ్ కాన్స్టాంట్ ఓన్లీ తీసుకుంటున్నాం. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ దేంట్లో ఉంటది? స్ప్రింగ్ లో ఉంటుంది సార్. స్ప్రింగ్ లో అంటే నేను ఇప్పటివరకు బ్లాక్స్ గురించి రాలేదు, ఇంకా స్లోగా పోదాం. ఆ బ్లాక్స్ ని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అనేది ఇంకా మనం ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేసి ఏం కనుక్కున్నాం? ప్రజెంట్ కనుక్కుంది ఏంది? ప్రజెంట్ కనుక్కుంది ఓన్లీ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ దేంట్లో ఉంటది? మనకి స్ప్రింగ్ లోనే ఉంటది. సో వీ హావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్ ఓన్లీ అబౌట్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. మాసెస్ ఏ అండ్ బి అనేది ఎందుకు పెట్టినామంటే స్టిఫ్నెస్ గురించి, అంటే ఎలాంగేట్ చేయడానికి కోసం, కంప్రెస్ చేయడానికి కోసం మాసెస్ చూపించాం, రైట్? అవి కూడా వస్తాయి, ఇంకా ముందు వస్తాయి. ముసళ్ళ పండుగ ముందు చాలా ఉంది, రైట్? డోంట్ వరీ. రైట్, నౌ లెట్ us discuss about the units of spring constant. యూనిట్స్ ఏంటి? చెప్పు సార్. యూనిట్ టెస్ట్ సిలబస్ సార్.
యూనిట్ టెస్ట్ Yes, sir. Unit test అవును సార్. second. Unit test. Not second, sir. Ma'am declared about unit test. అయితే మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ అయిందా మీకు? కాలేదు కదా. Motion in a plane and Newton's laws of ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి నాన్న? Tomorrow, sir. రేపు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి సార్ 2 days, తర్వాత ఆప్షనల్స్. ఓకే, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ కాకుండా మీకు F is equal to MA ఉందా? F is equal to MA డెరివేషన్ ఉంటుంది నా దానికి. అది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. F is equal to MA అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. డిరైవ్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే యూ లుక్ ఫర్ ది క్వశ్చన్స్. డిరైవ్ F is equal to MA అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. అదొకటి. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కాకుండా ముందు ఎంత వరకు అయిందో అంతవరకు ఉంటుంది. నేను చెప్తున్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. న్యూటన్స్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ప్రొజెక్టైల్ ఉంది కదా, ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్టైల్ గుర్తుందా? Yes, sir. Oblique projectile, horizontal projectile. Tan theta into x minus d by 2 X minus bx Q square. square cos square theta into x square. ax minus bx square అంటాం. This is the equation formula. of parabola. The equation of parabola very important for 4 marks. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. One more important question in motion in a plane is state and prove parallelogram law of vectors. Yes, sir. Derivation also. అవునా, లా ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఇందులో ఆర్ రిజల్టెంట్ కనుక్కుంటాం. రూట్ ఓవర్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos theta. 2pq cos theta. ఆల్ఫా is equal to tan inverse of q sin theta by p plus q P plus Q cos cos Sin theta. గుర్తున్నాయా? ఇది కూడా Yes, sir. ఇంపార్టెంట్ Derivation. ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. ఈ రెండు మీరు రాయాల్సిందే. సో ఇది 4 మార్క్స్, ఇది 4 మార్క్స్. ఇది మీకు న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో డిరైవ్ F is equal to MA, దట్ ఈస్ ఫర్ 8 మార్క్స్. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో ఉన్నట్టుంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో మీకు 25 మార్క్స్ కన్నారా 30 మార్క్స్ కన్నారా? ఐ మీన్ లాంగ్వేజ్ 25 అన్నారు. 25 కదా? 25, sir. సో రిమైనింగ్ మీకు ఇంకోటి కూడా ఉందన్న, ఇది కూడా చెప్పిన. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ modulus of a bar plus b bar is equal to modulus of a bar minus b bar, then find the angle between a bar and b bar. I think answer is 90 degrees కదా సార్? అవునా, ఆన్సర్ 90 degrees రావాలి. ఇది కూడా మీకు చెప్పిన. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ 4 మార్క్స్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు 4 మార్క్స్ లో ఉంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఫర్ 4 మార్క్స్. డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈస్ నల్ వెక్టర్, వాట్ ఈస్ యూనిట్ వెక్టర్, వాట్ ఈస్ పొజిషన్ వెక్టర్. 3 కలిపి 4 మార్క్స్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఎనీవేస్, సో చాలా లేట్ అవుతుందన్న, నేను చాలా వెనకబడున్నా. ఎంపీసీ వాళ్ళకి అప్పుడే ఫ్రిక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి అయిపోవచ్చింది. ఐ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్. ఎంపీసీ వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారా? ఎంపీసీ వాళ్ళు ఎవరైనా టచ్ లో ఉన్నారా మీకు ఎవరన్నా?
మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సార్, అడుగుతా సార్. ఎంపీసీ వాళ్ళు టచ్ లో ఉంటే వాళ్ళ నోట్స్ ఒకసారి చూడండి, వాడు ఎంతవరకు ఏందో చూడండి. చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, నౌ లెట్ మీ రైట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ కే. Units of K. Spring constant. This K is nothing but what? Spring constant. This K is nothing but spring constant. What is the formula we have written for F? Spring force. minus kx. Minus is direction, only direction. Minus tells only about direction. I'm writing magnitude. Right? So, దీని K is equal to n. Spring force by displacement. Now, can you tell me the unit of force in SI system? Newton, sir. Newtons. By displacement, meter. So, in SI system, kg per second square, sir. Newton per meter. Newton per meter. Simple ga. Of course, kg meter per second square by meter would rayachu, kg per second square would rayachu. But simple SI unit system unit enta? In SI system unit of K is Newton per meter. In CGS system, Dyne per centimeter. Dyne. Unit of displacement, centimeter. Dyne per centimeter. Now let us find out the relation between these two. 1 Newton is equal to how much? 10 to the power 10 5. 10 to the power of 5 dynes. 1 meter is equal to 10 to the 100 power of 2 centimeters. centimeter. Now here 1 Newton per meter is nothing but 1 Newton by 1 meter. 1 Newton is nothing but 10 to the power 5 dyne by 1 meter is equal to 10 square centimeter, which comes out to be 10 to the power 3 dyne per centimeter, or 1000 dyne per centimeter. This is the conversion factor. So whenever I give you Newton per meter and if I ask you in dyne per centimeter, what should be the answer? 1 Newton per meter is equal to, I can write like 1000 dyne per centimeter. 1 Newton per meter is equal to 1000 dyne per centimeter. Remember this. ఎప్పుడైనా కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు విల్ యూజ్ దిస్. 1 Newton per meter is equal to 1000 dyne per centimeter. Right? మరి స్ప్రింగ్ ని అయిందా? ఓకేనా? లెట్ మీ వైండ్ అప్. Right. Thank you all. Thanks for your time. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.